نمبر 1 هغه مې ډیر په غوسه کوي. He annoys me too much. He annoys me too much. په ما پورې دې ولې وخندل. Why did you laugh at me? Why did you laugh at me? هغه مې ډیر یادېږي. I miss him too much. I miss him too much. ما هغه ته څو ځلې وویلې. I have told him many times. I have told him many times. ته نن ورځ ولې خفه یې. Why are you sad today? Why are you sad today? پرون ورځ چیرته وې. Where were you last day? Where were you last day? زه مریض وم. I was sick. I was sick. ما ته رښتیا ووایه. Tell me the truth. Tell me the truth. زه مین شوی یم. I have fallen in love. I have fallen in love. fall in love ویل کیږي. fall in love معنا ده مین کېدل. نن ورځ هوا ډیره ګرمه ده یا نن ورځ ډیره ګرمي ده. نو په انګلیسي کې به وایو It is very hot today. It is very hot today. ما هغه ته دروغ ویل. I lied to him. I lied to him. lie معنا دروغ ویل. lied د دویم حالت ده. دا ناممکن ښکاري یعنی دا کار نه کیږي. It seems like impossible. It seems like impossible. It seems like impossible. Impossible معنا ناممکن یعنی چې نه کیږي. seems معنا ښکاري یا داسې معلومیږي چې دا کار نه کیږي. زه ژمنه کوم. I promise. I promise. ضرورت نشته یا اړتیا نشته. not required. not required. دا واخله. take this. take this. د بیا لیدو په هیله. see you soon. see you soon. ما ته ځواب راکړه. answer me. answer me. یو ځل بیا کوشش وکړه یا هڅه وکړه. try again. try again. سمه ده هیڅ خبره نه ده. it's okay. it's okay. وخت ختم شو یا پای ته ورسید. time is up. time is up. دا راکړه. give this. give this. ډیر
ښه very good very good زه راځم I am coming I am coming نور هیڅ هم نشته nothing else nothing else نور څوک یا بل څوک who else who else زه همداسې فکر کوم یا زه همداسې سوچ کوم I think so I think so زه دلته یم I am here I am here هغه هلته دی He is over there He is over there کومه خاصه خبره نشته nothing special nothing special چیغې مه وهه don't shout don't shout ما واده کړی ده I am married I am married زه مجرد یم یعنی ما واده نه ده کړی I am single I am single لرې اوسه stay away stay away له ما څخه لرې اوسه stay away from me stay away from me هغه اوس هم ښه نه دی He is still not well He is still not well The English to Pashto learning course ګرانو زده کوونکو د نن ورځې کلاس تر دې ځای پورې و هیله ده چې یو څه مو ورڅخه زده کړي وي که غواړئ چې انګلیسي ژبه په سیمپل ساده پښتو ژبه کې زده کړئ نو مهرباني وکړئ زموږ د انګلیش ټو پښتو لرنینګ چینل سبسکرایب کړئ تر څنګ یې د بیل آیکن ووهئ او بیا په آل کلیک وکړئ دې سره به زموږ هر نوی کلاس چې موږ یې اپلوډ کوو تاسو ته په خپل ټایم در ورسیږي تر بیا چې زه حاضریږم تر هغې مو پاک رب سپارم هر چیرې چې یاست الله مو مل شه Thank you so much for watching